3 a hoch, Unit 68. Fáilte go una 3 a hoch. The theme of this unit is describing things that are about to be or about to happen. To say something is almost or about to, you use go bhí or gusa bhí. They both mean the same. Ha an bíag go bhí deisel. Ha an bíag go bhí deisel. The food is almost ready. Ha gusa bhí cóig uaran. Ha gusa bhí cóig uaran. It's almost 5 o'clock. A bhaid, ha gusa bhí cóig uaran. A bhfuil an bíag go bhí deisel. Ha, ma ganas tú minech, ha go bhí deisel. Ha mé gus má hollach leis an nachtas. Gian suya ma ha. Ma ganas tú minech, if you wait a minute. The young man said, ha mé gus má hollach leis an nachtas. I'm starving. Go bhí and gusa bhí can also indicate that something is going to happen soon. Han star gusa bhí a dúnag an a 10 minútin. Han star gusa bhí a dúnag an a 10 minútin. The store is going to shut in 10 minutes. In the following scene, listen also for ha sin go bhí a glasag an doris I gachar. Ha sin go bhí a glasag an doris I gachar. We are going to lock the door soon. A bhfuil féach in your stúr san na tí a hína. Ha féach in your root no ga a hioni. Ha an star gus a bhí a dúnú an 10 minútin. Gan je laat de dune go seach en och. Ha de dúnú ag léad an 10 cóig. A vil het tientjoch. Gaf me leisjal. Kun je hasje wat dune genoch? Ha sin go bhí a glasag an dodis a gachar. This unit continues on the other side of the tape. In Series 3, chai, followed by a verbal noun, was used to tell what happened. For example, chai bornoch a havelach. A woman was saved. H is the future form of this verb and is used in a similar way to tell what will happen. Heit curim hiúl a chumel. Heit curim hiúl a chumel. A musical evening will be held, or a concert will be held. Ich entereket a host kan chrálakan. Ich entereket a host kan chrálakan. The money will be given to the playgroup. In the next scene, listen also for Ko haka kur dói. Who is organising it? Het kudem huwelijk amal in nahich aan zijn aardskol. Oh, ko haka kurit dói. Een skol heen. Het je daaruit de horst gaan grollen. But tell him a go lawn. Catch him family ticket. Het je ticket in een richtje in Doris. Het je ticket in een richtje in Doris. The tickets will be sold at the door. To ask if something will happen, you use engage with a verbal noun. Engage a churim a chumel aan ze wunskol. Engage a churim a chumel aan ze wunskol. Will the concert be held in the primary school? To give a yes or no response, you say H. H. Yes, it will. Or Chachage. Chachage. No, it won't. En jet je goed am a chumal am sa wunskal. Chachage. Het je kumal aan zijn aardskol.
Ma het go leor higat in reich. Ach, heid go leor eich. Ha me cínteach gan déid. Ma heid go leor higat in reich. Ma heid go leor higat in reich. If enough tickets are sold. Heid go leor reich. Ha me cínteach gan déid. Enough will be sold, I'm sure of that. To say something will happen to yourself, you use HMO followed by the appropriate verbal noun. HMO stat leis a follas. HMO stat leis a follas. I'll be stopped by the police. Siwt ag Aristiana, hyddig nas lwye. Ha cafagorniast on a cynnyf. Chanúrin cúgalt nes luache. Ma vis mi dol rolua, het ma stat leis a follis. Fe mi at fehefdyn ma ha. Hirik nes looie. Go faster. Chan nurrin gogol nes looie. I can't go any faster. And fe mi at fehevrein ma ha. They'll have to wait for us then. To say something will happen to someone else, you use H, followed by the appropriate words such as to, or ar, or a, and a verbal noun. H to chaneug ma vis to a brain mar sin. H to chaneug ma vis to a brain mar sin. You'll be criticised if you speak like that. In the next dialogue, listen for Chanelaun ach an Jerek Amatan. He's a right fool. Taramat, chanel aun ach an Jerak amatan. Is jauntra, het do chanig ma vis tu brin marsin. Sé níding a hakam. Sjeulid. Het je gorstachug. Bi a tjarst go leor. Sjauler, H a gostachug. Sjauler, H a gostachug. Look at him. He'll get hurt. In the following scene, you will hear Hammy and Dochus nach Tjeter stad. Hammy and Dochus nach Tjeter stad. I hope we won't be stopped. Cha je jar stad, chat er ein sin kaal kjar. Cha je jar stad, chat er ein sin kaal kjar. We won't be stopped. We've done nothing wrong. Ham polis yd'r cwlaf. Ham i yn dochs nach jidjar stat. Ga jejer stat ichid. Ga de rein sin kaal keer. Passive forms of verbs such as har, var, and femer are sometimes used in an impersonal sense. Har and dochus, it is hoped. Har and dochus kun jeich drochet a hogel. Har and dochus kun jeich drochet a hogel. It is hoped that a bridge will be built. Waar a breen me jein. Waar a breen me jein. It was being spoken about. En gwala doen een neach kun een duw alister. Chachwalla, en wat dat as oer. Haar en dages kun je drochet je hogal kun een jelijn. Vare bring me jen sin uitjan nata. Va, ach haar en isje graag u wel een haratje down er is on. Haar inische kra gewil een tereket aan er is son. Haar inische kra gewil een tereket aan er is son. It's now said that the money is there for it. In the next scene, listen for haar and doel. It is expected. Haar and doel can be munger and nielan, reerichtje. Haar and doel can be munger and nielan, reerichtje. It is expected that the islanders will be satisfied.
leis an Nashagúr, with the new ferry. Shaul, ha bat asha kiúr táisiú idir an tápan agus mulle. Ha je coiad bria. Haar an dúl can be muinge den jil an rierichte leis an asha kiúr, ha ek ra. Och, ha mi cínteach can be. The roundup is a snippet from a news bulletin. The people of Ronawag are campaigning for a new peer. Listen for Féimear voor a dhéanamh. Féimear voor a dhéanamh. A great effort must be made. Sarabachal. Sarabachal. Successful. And an láthair. An láthair. Present. Agus haar an dochas can be an lá sarabachal. Féimear voor a dhéanamh le muinge Ronawag héin, son elegant a hukal son a hie. Haar an dúl currama chumal an an thala village is saharna sa tien. Bí sinne darin luch ciúl agus dámsanin an láhad.